Hello everyone, welcome to my channel. إذا لحقتوا وين شفتوا هاد الفيديو معناها راني حطيت الفيديو الأولى. في الفيديو الأولى درت لكم على نموذج فرض أو اختبار الفصل الثاني للسنة الثالثة متوسط اللي يتمحور حول sequence number 3 اللي هي me and my scientific word. كما في الفيديو الأولى اللي مازال ما شافهاش يشوفها راح نحطها لكم لتحت. قلت لكم راح ندير لكم 3 examples للتست و exams حول الوحدة الثالثة اللي هي me and my scientific word as I said. قلت لكم في الأولى درت لكم على a Muslim scientist، الثانية راح ندير لكم على Algerian scientist، الثالث راح ندير لكم على an American scientist. وشوفوا لا فيديو الأولى وين تتكم نصائح على الوحدة الثالثة، ومن بعد عاودوا له لهاد لا فيديو هذا اللي مازال ما شافهاش. So let's try to start. I hope the text is very clear. Try to zoom in. So the title is Dream is the first step to progress. معناها الحلم هو أول خطوة للنجاح, which is the case, which is very true. So Dr. Nordin Melikshi is an atomic and optical physicist. وش معناتها هذه؟ معناها فيزيائي ذري وبصري. Okay? Educator and inventor. مدرس وأيضا مخترع. Who works for the NASA. What is the NASA? The NASA هي الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء والتابعة للولايات المتحدة الأمريكية، اللي كيما ما نشوفوا في التلفزيون يجيبوا لنا الأخبار على الفضاء اللي يطلعوا للمريخ اكسترا بالصواريخ. هادوك هما ناسا. He was born in 1958 in ثنية in the ولاية of بومرداس. وين زاد في 1958 في ثنية في ولاية بومرداس Algeria. After graduating from ثنيا's primary and middle school، بعدما تخرج من بريمير وسيام تاع ثنية، the young scientist left his town to the lycée أبان رمضان ليسي اللي هي high school. مرما تخرج من تما راح خلى الولاية تاعو البلدة تاعو وراح ليسي عبان رمضان in الحراش في الحراش in Algiers in 1973 and there in الحراش in 1973. So راح لتما in 1973 and there تعود على ليسي تاع عبان رمضان. He received his baccalaureate in mathematics in 1976. معناه في هذا الليسي جاب الباك تاعو في الرياضيات في 1976. He went to the University هواري بومدين of Science and Technology of Algiers. موراها وين راح في جامعة هواري بومدين تاع العلم والتكنولوجيا في الجزائر العاصمة where he got a DES اللي هي Diplôme d'études supérieures in Algiers. Okay? In physics in 1980 في الفيزياء في 1980. He got a scholarship from the Algerian state to go to England where he did a Master of Science in Physics. So موراها وش مدت له الدولة الجزائرية Algerian state مدت له منحة باش يروح يقرأ في إنجلند الإنجليز where he did a Master of Science in Physics. وين دار الماستر تاعو Science in Physics تاع العلوم في الفيزياء. Then بعدها a PhD اللي هي الدكتوراه in the laboratory of Professor Leslie Allen. مورا هدا الدكتوراه تاعو في لابوراتوار المخبر تاع بروفيسور ليزلي. راح لي صوتي. Anyways, let's get back. Upon graduating and following a postdoctoral research experience with Professor Allen, Melikshi left to America in 1990. So more ما the graduation تاعو و more the postdoctoral research experience more ما دا l'experience في postdoctoral معناها بعد الأبحاث تاع الدكتوراه تاعو with Professor Allen مع Professor Allen. Melikshi left to America in 1990.
موراها وش دار؟ مليكشي راح لأمريكا في 1990 and joined a research group وانضم إلى جروب تاع أبحاث اللي هي مجموعة أبحاث جروب تاع أبحاث where he worked on laser its biomedical research program. So what does it mean biomedical research؟ اللي هي البحوث الطبية الحيوية. laser اللي هو لازر je pense كاع نعرفوه. He worked on laser its biomedical research program. ثم هذو هما العفايس اللي خدموا عليهم هذا الجروب تاع الأبحاث اللي داروه. lately معناها مؤخرا. هذو الكلمات are very important حكموهم باش تقدروا تخدموا باراجراف تاعكم. Lately his research is focused on two major projects. مؤخرا الأبحاث تاعو راهي مركزة focused مركزة on two major projects. major معناها كبيرة في دو بروجي كبار اللي هما وشنو؟ first الأول developing sensitive optical techniques for the early detection of cancer. What does it mean? sensitive optical techniques معناها تقنية بصرية حساسة باش يديروا باش يقدروا يكتشفوا مرض السرطان في البدايات تاوعو. اوكي. second الحاجة الثانية analyzing laser induced dust and rocks down from Mars معناها الغبار والحجر اللي كاينة في كوكب مارس اللي هو كوكب المريخ. This data is collected through the chemistry camera. كيفاش يجيبوا هذه المعلومات؟ عن طريق الكاميرا الكيميائية. Okay, the last one. مليكشي received numerous prestigious awards. معناها received معناها نال numerous العديد من الجوائز المرموقة. prestigious هي مرموقة. DSUS President Excellent in Research Awards في 1998 and 2008 في 1998 and 2008. The 2005 Smart Strengthening the Mid-Atlantic Region for Tomorrow هذه الجائزة الثانية and other famous ones معناها والعديد من الجوائز المشهورة الأخرى. In 2011 Governor اللي هو محافظ Jack Markle of Delaware named Melikshi the Delaware Ambassador معناها سفير Delaware to Mars إلى مارس in recognition for his work on space science كاعتراف على الأعمال اللي راهو يقوم فيها on space science معناها علوم الفضاء. Now let's start with task number 1. So I read the text carefully then choose the right answer. معناها لازم نقراو النص جيدا ومن بعد نختار الإجابة الصحيحة. As I said دايما نقولكم نعاود جامي تجاوبوا على تمرين قبل ما تقراو قاع التكست وتفهموه مليح وقبل ما تقراو نص السؤال وتفهموه مليح أيضا. Okay, so the text is a press article, expert from a book, or a web article. So the text is it a press article؟ كما في الفيديو الأول قلت لكم باللي a press article معناها article اللي هو نص جاء من newspaper اللي هي صحيفة. excerpt from a book معناها مأخوذة من عند كتاب. third one is a web article معناها مأخوذة من موقع إلكتروني. دايما نعاود نروحوا لنهاية النص. في نهاية النص يوري لكم النص هذا منين مأخوذ. مكتوبة by آمال بليدي adapted translation from French www.diddleeco.com. so هنا واش نفهمو مادام عندنا هادية www. وعندنا .com نعرفو قبالة بلي it's a site معناها موقع إلكتروني so it's a web article. The second one is Dr. Melikshi is a researcher in field of معناها وشنو هو المجال تاعو. is it electronics, is it space science or is it music؟
هنا في نهاية النص رانا صبنا باللي on space science باسكو يهضر على المريخ وعلى الأحجار والغبار اللي في المريخ. ثم حنا نعرفو قبالة باللي it's not electronics, it's not music, but it's space science. معناها علوم الفضاء. The last one is Dr. Malikshi got his PhD from. Is it Sussex University? Is it Stanford University? Or is it Huwari Boumediene University? So, when we get back here, نروحو وين نصيبو PhD. So, here it is PhD. هنا عرفنا باللي دا DEC ديالو in physics in Huwari Boumediene, which means diplôme d'études supérieures داه من Huwari Boumediene. بصح after that الدولة الجزائرية عطاتو منحة باش يكمل الدراسة تاعو في انجلند، باش لتما دار PhD تاعو في laboratory of Professor Leslie Allen. وهنا للأسف ما داروش هاد المعلومة على وش من الجامعة، ما ذكروهاش، مي درت some research، درت شوية أبحاث واكتشفت باللي Dr. Malikshi got his PhD from Sussex University. Okay, so this is the right answer. Now let's go to the last one, which is task number 2. I read the text and fill in the ID card of Dr. Nordin Malikshi. The ID card, what does it mean ID card? هي بطاقة التعريف تاعو. Okay? So the first one is name. Name هنا normalement يديرو full name. Full name which means الاسم الكامل ديالو اللي هو نوردين مليكشي. Date and place of birth. نذكرهم في زوج. He was born in 1958 in ثنية Algeria. ما تنساوش Algeria. Okay? باسكو هو دار دراسة تاعو في عدة بلدان وراح الماريكان etc. So لازم تذكروا شنو بلاصة exact شنو بلاد exact اللي زاد فيها. الولاية وحدة ما تكفيش. Okay? in ثنية Algeria. Okay? ما تنساش also. لا ما نهضر لكم انا نسيتها. بومرداس ما تنساوهاش. Okay? So high school studies معناها وش قرا في الليسي وشنو هما الحفايس اللي دارهم. So he got his baccalaureate in mathematics. في الماثيماتكس جابها في الليسي في الرياضيات. Then the other one is undergraduate studies معناها الدراسات ما قبل التخرج اللي هي DEC in physics قلنا diplôme d'études supérieures. Then we have postgraduate studies معناها الدراسات بعد التخرج اللي هي وشنو master PhD etc. So he got his master of science physics in physics. Then he got his PhD in laboratory of Professor Leslie Allen. Okay, so we finished with the first part of the test. Now we go to the second one. Now let's go to task number 3. So I find in the text the synonyms of these words. معناها نجبد مرادفات تاع الكلمات من النص. First one is important. Important عندها different meanings. قادرة تكون مهمة قادرة تكون كبيرة. Okay? It depends on its place on the sentence. على حسب بلاصتها في الجملة. So the first one is major. Okay? So this is the synonym of the first word which is important. اللي قالك تصيبوها في الفقرة الثانية. Here as you see it focused on two major projects. معناها two important project. Okay? Major معناها كبيرة. بصح هنا على حسب بلاصتها في الجملة معناها مهمة. Okay? The other one is many قالنا تصيبوها في الفقرة الثالثة. على بها نقولكم دايما قراو مليح باسكو انا وصلت لي هذه الغلطة. قراو باللي الفقرة الثانية في الفقرة الثالثة. So here نروحوا الفقرة الثالثة ونشوفوا وش تقول many معناها numerous العديد. اوكي حفظوا هذه الكلمة ايضا. Then let's go to I write the correct form of verbs between brackets. هنايا في هاد السيكونس 3 راح تصيبوا the present simple and present continuous. هادو ال present simple present continuous في زوج درت لكم درس وشرح شامل على هادو الزوج ودرت لكم معاهم دي زيكزارسيس. مانيش راح نشرحهم كامل هنايا باش ما نضيعوش الوقت
وباش ما يجيش لا فيديو ثقيله بزاف وطويله بزاف حتى راح تطول باش تتحط. نحط لكم لتحت in the link below راح تصيبوا الدرس تاع present simple و present continuous. okay. now الخوارزمي is considered the father of algorithm and algebra, which he to invent هذا is a regular verb. وهنا كيفاش نعرفوا باللي it's in the past simple؟ حاجة الأولى رانا نهضروا على الخوارزمي اللي مات، وهذو الحاجة اللي رانا نهضروا عليهم دارهم وخلاصوا. okay. it's not a long action باش نديروا past continuous. no. الحاجة هذه صرات وخلاصت. okay. so we say invented. على بالنا باللي in the past simple نديرو ed for regular verbs. so invented in the 9th century. okay. second one is during the reign of the Abbasid caliphs, many Muslim scholars to work on the translation of foreign scientific books into Arabic while they to study at the house of wisdom. so هنا we notice بلي عندنا while. هادو شرحتها لكم تاني في الدرس. نلاحظوا while و when. more while generally نقدر نقولوا 90% of the time يجي موراها الفعل يكون في the past continuous. when يجي موراها the past simple. so هنا مادام عندنا second one is in the past continuous, the first one automatically راح تكون in the past simple. okay. so هذايا is a regular verb. مادام a regular verb راح نزيدلو غير ed. so worked on the translation of foreign scientific books into Arabic while they were studying. هنا كتبتها لكم دو فوا باش تقدروا تشوفوها مليح. the past continuous of study is حاجة الأولى نديرو verb to be in the past which is were مع they. if it was I, he, she راح نديرو was. مي هنا كون كاين they نديرو were. then to study نزيدو لها ing. بالك ديرو were study ولا were studied. no. كان ما ديروش verb to be plus stem plus ing تتحسب غلطة. okay. now let's go to task 5. turn these sentences into interrogative and negative form. so هنا راح نصيبو used to. the sentence is people used to fasten their clothes with lots of button and hooks. so هنا رانا لاحظنا باللي عندنا used to. ثم راح نقلبوها in interrogative form and in negative form. هذا الدرس تاع used to تاني فهمته لكم من قبل وريت لكم كيفاش يكون في interrogative form negative form ولا affirmative form. تاني راح نحط لكم لا فيديو لتحت اللي حاب يزيد يشوف ويفهم اكتر. اوكي. so interrogative form مادام عندنا used to يخلص بالed هنا على بالنا في الباست راح نطرحو سؤال بالديد. اوكي. did people دايما did plus subject هنا وش عندنا people. did people used to هنا مادام درنا did الدي هنا راح تروح يولي verb stem تولي used to. did people used to fasten وهنا كملوا الجملة كملوها كاع حتى النهاية. second one في النيجاتيف يعاود يولي subject هو الأول then used to ما نديروش not used to لا نديرو نفس الشيء. هنا نحو دي وش تولي didn't. تاني في الباست نديرو use بلا الدي. اوكي. في negative form so people didn't used to fasten وهنا كملوا الجملة. اوكي. وباش تفهموا اكتر زيدوا شوفوا لا فيديو اللي شرحت لكم فيها هذا الدرس. now let's go to the last one. I classify the words in the table below. so we have enough, achieve, of, first. so here with the f enough gh at the end تقرا f so enough. then we have first f بينا first. then we have achieve in the v with the then we have of اللي هي ماشي of نقولوا of.
هذا درته لكم ديجا تاني في الفيرست سامبل فيها off، وشرحت لكم قلت لكم باللي دايما off تجي تنطق ذ ماشي ث. اوكي. now for the paragraph في هذا النموذج بالذات مانيش راح ندير لكم paragraph، درتها لكم في الاول، راح نزيد نديرها لكم نورمالمون نزيد نديرها في الثالث باش تكون عندكم فكره كيفاش نخدموها. هنا علاش ما نش ندير لكم هنا خاطر التكست كان شويه طويل وشويه واعر، بالك كانوا فيهم ديمو شويه واعرين اللي ماذا بيا تحكموهم اون سي جامي يطيح لكم هذا التكست وما تكونوا فاهمينهم. اوكي. وشرحت لكم في الاولى كيفاش نخدموا باراجراف، وحنزيد لكم ان شاء الله في النموذج الثالث. Now we came to the end of the video. I see you in the next one. Bye.